ஹலோ எவ்ரிவன். ஸோ இன்னைக்கு நாங்க வந்து மலேசியா போலான்னு இருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து கிராப் புக் பண்ணியாச்சு. கிராப்ல போயிட்டுருக்கோம். ஸோ மலேசியா பார்டர் ஜேபி ஜொஹர்ன்னு சொல்லுவாங்க அது. ஜேபி போனோன்னா அங்கே ரெண்டல் கார் ஒன்று புக் பண்ணியிருக்கேன். ஹுண்டாய் ஸ்டாராக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரு. ஸோ அது வந்து என்னென்னா நம்ம கியா கார்னிவல் மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஊரில். ஸோ அதில் வந்து ஒரு 9 சீட்டர், ஏன்னா எல்லா ஃபேமிலியோட போகிறதுனால ஈவன் 7 சீட்டர் கூட பர்ஃபெக்ட் ஃபிட் ஆகாதுன்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால வந்து 9 சீட்டர் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஊர்லலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஓட்டிடலாம் 9 சீட்டர். நம்ம ஊர் டிராஃபிக் மாதிரி இருக்காது. ஸோ ஜேபியிலேருந்து ஒரு அரௌண்ட் 350 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு 400 கிட்ட வரும். கோலாலம்பூர் போயிட்டு அங்கே ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜென்டிங் ஐலாண்ட் போயிட்டு ஒரு 2 டேஸ் தங்கிட்டு அப்புறம் வந்து தெசாரோ போகலான்னு இருந்தோம். ஆனால் தெசாரோ போக முடியாததுனால நாங்கள் மலாக்கா போயிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வர்றது, இதுதான் பிளான். சிங்கப்பூர் டு மலேசியா பை ரோட். செம்ம டிராஃபிக். எல்லாம் வீக்கெண்ட் கிட்ட வர போகிறனால நாங்கள் இப்போ ஃப்ரைடே கிளம்புறோம். ஃபுல்லாக ஃப்ரைடே, நார்மலாகவே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டேலாம் இங்கே ஃபுல்லாக க்ரௌடாக இருக்கும். எவ்வளோ பைக் போகுது பாருங்கள். ஃபுல்லாக கார், நான் 2-3 சைட்லும் ஃபுல்லாக கார் நிற்கிது. எல்லாம் வீக்கெண்ட் ஆனால் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப்பு. நம்ம ஊரில் வந்து சென்னை டு பாண்டி போகிற மாதிரி இங்கே வந்து மலேசியா போயிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு வருவாங்க. இன்னொன்று என்னென்னா மலேசியாவில் எல்லாமே சீப்பு. நம்ம கார் ஓட்டுநர் பயங்கரமாக ஓட்டுறாரு. இந்தியாவில் வளைச்சி வளைச்சி ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டுறாரு. ஹலோ எவ்ரிவன், குட் மார்னிங். ஸோ இன்றைக்கி கோலாலம்பூரில் ஹோட்டல் கேஎல்சிசி, த பிளாட்டினம் கேஎல்சிசி பை ஸ்கை பூல். ஸோ இங்கே வந்து இன்ஃபினிட்டி ஸ்விம்மிங் பூலோடு இருக்கா. ஸோ இதுதான் ஹோட்டலில் இருந்து என்னோடய விண்டோ வியூ. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இங்கே ஆப்போசிட்டில் ஏதோ ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் வேறு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டாங்க பில்டிங்கை. மலேசியா ஸ்கை டெக் 51st ஃப்ளோர். மலேசியா ட்வின் டவர். இது ஃபுல்லாக ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியா. இது பக்கத்து ஹோட்டல் ஷெரட்டன் 4 பாயிண்ட்ஸ். இந்த ரோடு பார்த்தாலே அப்படியே தலையெல்லாம் சுற்றுது. அதுதான் ஜென்டிங் ஐலாண்ட். அங்கே ஒரு மலை தெரியுது. ஸோ இதுதான் ஜென்டிங் ஐலாண்ட். மலேசியாவில் இருக்க ஜென்டிங் ஐலாண்டில் நாங்கள் தங்கியிருக்க இடம்.
அகோடாவில் தான் புக் பண்ணேன். ஸோ டோட்டலாக 2 ரூம் எடுத்தோம். கீழே இது 15th ஃப்ளோர். கீழே ஸ்விம்மிங் பூல் வியூ. ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நான் இப்போ கெசினோ போகிறேன், அதனால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. மினரல் வாட்டர். எனக்கு இந்த லெமன் கிராஸ் லெமன் கோல்டு. உங்களுக்குலாம் ட்ரிங்க் வேணாமா? ஹலோ எவ்ரிவன், குட் மார்னிங். இப்போ மணி ஒரு 11 மணி. ஆனால் இன்னும் அப்படியே மிஸ்ட்டு அப்படியே இருக்குது. ஸோ நேற்று ஈவினிங்லாம் அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லை, இன்றைக்கி பயங்கரமாக இருக்குது மிஸ்ட்டு. அடிக்கிற சில்னஸில் இன்னும் ஸ்விம்மிங் பூலில் யாரும் இறங்கவே இல்லை. நேற்றுலாம் மத்தியானம் ஃபுல்லாக ஆட்டம் போட்டுருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ரவுண்டு கேசினோ போயிட்டு கொஞ்சம் லக்கு ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன். நேற்றே ஒரு 200 ரிங்கெட் லாஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்ப்போம். Sunset, it's a brand new day, I'm feeling blessed. Gotta give thanks and pray, Ganesha, Saraswati and Krishna too. Hear my words, oh gods, this one's for you. Shiva, Vishnu, Lakshmi, all divine, they got. ஃபுல்லாக புறாவாக இருக்குது. முதல்ல உனக்கு ஃபீட் பண்ணியா? எனக்கு வாமிட்டாக வருது காலையிலேருந்து. கருமம் என்னன்னே தெரியல, புதுசாக இது வருது, சாப்பிடவே பயமாக இருக்குது. Me in life, they make my soul shine. I bow down, deep respect. I'm in awe, their love and mercy like an ocean floor. Hari Om, Hari Om, chanting your name, I'm feeling so strong. Hari Om, Hari Om, in this Hindu hymn, I sing along.
Hari Om, chanting your name, I'm feeling so strong. Hari Om, Hari Om, in this Hindu hymn I sing along. Hari Om. சென்னையிலேருந்து பெரம்பூர். Hari Om.